Hello and greetings to all our viewers. Thank you so much for joining us today. Today we are here at Yashoda Hospital, Somajiguda, and we have someone very special with us. Thank you so much, Dr. Gautam Garu, for your time. It's my pleasure to be here. Thank you so much. So we have, like I mentioned, Dr. Gautam Rao Garu. He's an consultant medical oncologist here at Yashoda Hospital, Somajiguda, and he has 6 years of rich experience with him. And it's absolutely a pleasure that I'm gonna ask you a few questions about cancer and kidney cancer this evening. So thank you so much once again for your time, Dr. Garu. So to start off with, before getting into what actually kidney cancer is, we would like to know what actually cancer is in general, Dr. Garu. So, cancer is generally an abnormal cell proliferation that occurs in one organ and spread to other organs. అంటే నార్మల్ సెల్స్ అనేవి అబ్నార్మల్ గా ప్రొలిఫరేట్ అయ్యే ఆర్గన్ లో ఇంకో ఆర్గన్ కి వెళ్తే దాన్ని క్యాన్సర్ అని అంటాం జనరల్ గా. Okay, and like I know there are many types of cancer, but do we have a number that there are these many types of cancer, Dr. Garu? సో బ్రాడ్లీ క్యాన్సర్ అంటే మనం సాలిడ్ ఆర్గన్ క్యాన్సర్స్ అండ్ లిక్విడ్ క్యాన్సర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి. సాలిడ్ ఆర్గన్ క్యాన్సర్స్ అంటే అది ఎక్కడన్నా బ్రెస్ట్ లో కానీ కొలాన్ లో కానీ సార్కోమాస్ అంటే సాఫ్ట్ టిష్యూస్ లో కానీ బోన్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా రావచ్చు. దాన్ని సాలిడ్ ఆర్గన్ క్యాన్సర్స్ అని అంటాం. ఇంకోటి బ్లడ్ క్యాన్సర్ అంటే బ్లడ్ సెల్స్ లో వచ్చి లైక్ ల్యూకేమియాస్, లింఫోమాస్, వీటిని బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ అని అంటాం. జనరల్ బ్రాడ్ టర్మ్ లో వీ కెన్ టెల్ వెదర్ ఇట్ cancer can be divided into solid organ cancers and blood cancers. Okay. So when it comes to India, Dr. Garu, ఎంతమంది patients ఉండొచ్చు that are patients of cancer these days that are being diagnosed with cancer rather? How many patients approximately do you think India has? The recent trend, sadly, we're seeing a lot of young patients are diagnosed with cancers. But the recent trend, unfortunately, you're seeing a lot of young patients with cancers. But generally, India, due to lack of awareness, a lack of education, mostly we see patients in their late stages of cancer, like stage 3, stage 4, no choosing more. But the problem is India, with the lack of awareness, but as we see, Western countries, because వాళ్ళకి ప్రాపర్ ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్, స్క్రీనింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి దే ఆర్ ఏబుల్ టు డయాగ్నోస్ ద క్యాన్సర్ లిటిల్ ఎర్లీ కంపేర్డ్ టు us. ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అవేర్నెస్ వల్ల మనం లేట్ స్టేజ్ లో క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ చేస్తున్నాము. అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ విలేజెస్ లో కానీ టౌన్స్ లో కానీ, దానివల్ల కూడా చాలా లేట్ గా డయాగ్నోసింగ్ క్యాన్సర్స్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే it's increasing day by day, and now India is called the cancer capital of the world. Multiple reasons ఉన్నాయి. Lifestyle కానీ, more lifespan పెరగడం కానీ, obesity కానీ, smoking, tobacco consumption, alcohol consumptions. Multiple reasons ఉన్నాయి, but now the term is India is becoming the cancer capital of the world after months. India is... So 1 in every 3 or 1 in every 2, the future 2030 low cancer is on their planet. India is number one in a lot of good things, but it's sad to know that it's the cancer capital of the world right now. But talking about cancer capital, one of the most prevalent cancers these days, at least that we're hearing of, is kidney cancer, Dr. Garu. So what exactly is kidney cancer, and what are the types that exist in kidney cancer? So kidney cancer అంటే జనరల్గా మన కిడ్నీస్ ఆర్గన్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దాన్ని కిడ్నీ క్యాన్సర్ అని అంటాము. సో కిడ్నీ క్యాన్సర్ అనేది జనరల్గా బ్రాడ్ టర్మ్ లో 2 types లో ఉంటాయి. ఒకటి బేస్డ్ ఆన్ ద పాథాలజీ క్లియర్ సెల్ కార్సినోమా అంటది, ఇంకోటి నాన్ క్లియర్ సెల్ కార్సినోమా. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం క్లియర్ సెల్ కార్సినోమా అనేది చూస్తాము. అండ్ నాన్ క్లియర్ సెల్ కార్సినోమా ఇస్ వెరీ రేర్. క్లియర్ సెల్ కార్సినోమా అరౌండ్ 80 to 90% అండ్ నాన్ క్లియర్ సెల్ కార్సినోమా అరౌండ్ 10 to 20% ఉంటుంది. ఓకే. సో ఫర్ అ పేషెంట్, తనకి తెలియాలంటే ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయా, ఏదైనా సైన్స్ ఉంటాయా దట్ హీ మైట్ హ్యావ్ కిడ్నీ క్యాన్సర్ అన్నది? అఫ్ కోర్స్ మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినాక తెలుస్తుంది, బట్ వాట్ ఆర్ ది ఎర్లీ సైన్స్ దట్ వీ కెన్ డిటెక్ట్ ఇన్ అ పేషెంట్, డాక్టర్ గారు? సో లైక్ ఎనీ క్యాన్సర్, కిడ్నీ క్యాన్సర్ కూడా మనం ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేసి ఎర్లీగా ట్రీట్ చేస్తే క్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది.
And coming to the common symptoms of kidney cancer, ఏంటంటే యూరిన్ రెడ్ కలర్ లో రావడం, అంటే యూరిన్ లో ప్లేట్ రావడము, మైల్డ్ గా బ్యాక్ పెయిన్స్ తోని, ఇలా జనరల్ గా ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది మైల్డ్ గా బ్యాక్ పెయిన్ తోని. సో దీస్ ఆర్ ద ఎర్లీ సిమ్టమ్స్ అనమాట. యాజ్ ద డిసీజ్ ప్రోగ్రెసెస్, ఆకలి, లాస్ ఆఫ్ ఎపటైట్, ఆకలి కాకపోవడము, ఆర్ కిడ్నీ స్ప్రెడ్, క్యాన్సర్ స్ప్రెడింగ్ టు అదర్ ఆర్గన్స్, లంగ్స్ కి స్ప్రెడ్ అయితే షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ కానీ, దమ్ము రావడము, కాఫ్ రావడము, అదే పెయిన్ కి స్ప్రెడ్ అయితే హెడేక్ రావడము, సీజర్స్ రావడము, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్. సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ పేషెంట్ ని ఎలా డయాగ్నోసిస్ చేయొచ్చు, ఎలా హౌ కెన్ వి డయాగ్నోస్ దట్ పేషెంట్, డాక్టర్ గారు? సో జనరల్ గా పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ అండ్ క్లినికల్ సైన్స్ అవన్నీ చూసి జనరల్ గా టెస్ట్ అడ్వైజ్ చేస్తాము. సో ఇనిషియల్ గా మనకి బేసిక్ టెస్ట్ అంటే అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్ అండ్ పెల్విస్, దాంట్లో మనకి కిడ్నీలో ఏమన్నా గ్రోత్ ఉందా లేదా అని తెలిసిపోతుంది. ఇంకా ఫర్దర్ టెస్టింగ్స్ లైక్ సిటీ స్కాన్ కానీ, పెట్ స్కాన్స్ కానీ, ఎంఆర్ఐస్ చేసి ఫర్దర్ ఏ స్టేజ్ లో ఉంది, ఎలా ట్రీట్ చేయమన్నది విల్ డిసైడ్ బేస్డ్ ఆన్ దోస్ ఫర్దర్ investigations. Okay, so based on the condition of the patient, you're saying you'll decide the treatment. Yeah, based on the condition, symptoms, clinical గా ఎలా ఉన్నారో అవన్నీ చూసి అసెస్ చేసి దాని ప్రకారం we'll advise further testing. Okay, talking about treatments, Dr. Garu, what are the available treatments out there for kidney cancer? So like any cancer, kidney cancer లో కూడా 4 stages ఉంటాయి, stage 1 to stage 4. So stage 1 to stage 2 are little early cancers. So వాటిని జనరల్ గా సర్జరీ, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ stage 3 also we try to do surgery and remove the cancer అన్నమాట. When it becomes stage 4, then surgery rule పెద్దగా ఉండదు. We start treating them with immunotherapy or tablets or sometimes chemotherapy. Okay, so we talked about treatment, but there's a very famous saying that says prevention is better than cure. So annitlo, Dr. Garu, what do you say? How can someone prevent getting to that stage of getting kidney cancer? Is there something that can be done? If yes, what is it? సో బేసికల్గా క్యాన్సర్ గురించి తెలుసుకోవడం, దాని ప్రివలెన్స్, ఎడ్యుకేషన్ గురించి తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండి. సో యాజ్ ఐ సెడ్, క్యాన్సర్, ఎనీ క్యాన్సర్ డయాగ్నోసింగ్ స్టేజ్ 1 అండ్ స్టేజ్ 2 మనకు క్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఏవో 90% ఉంటుంది. సో డయాగ్నోసింగ్ ద క్యాన్సర్ ఇన్ ఎర్లీ స్టేజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దాని గురించి మనకు కొంచెం క్యాన్సర్ సిమ్టమ్స్ ముందే తెలుసుంటే కొంచెం అవేర్నెస్ అనేది మనకు ఉంటుంది. సో జనరల్గా కిడ్నీ క్యాన్సర్కి ఎప్పుడన్నా యూరిన్లో ఫ్రీక్వెంట్గా ఇన్ఫెక్షన్ రావడము, ఆర్ యూరిన్లో బ్లడ్ రావడము, ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్గా బ్యాక్ పెయిన్ రావడం, ఇలా ఏమైనా సిమ్టమ్స్ అనిపిస్తే వెంటనే లోకల్ డాక్టర్, నాట్ ఆంకాలజీ కాకపోయినా లోకల్ జనరల్ ఫిజిషియన్ కన్నా, ఎవరికన్నా సర్జన్ కన్నా వెళ్ళి చూపెట్టుకొని అప్రోప్రియేట్ టెస్ట్ చేస్తే మనం డయాగ్నోస్ చేయవచ్చు అంటే ఎర్లీ స్టేజ్లోనే. సో ఎర్లీ స్టేజ్లో డయాగ్నోస్ చేస్తే అదే సెట్ 90 to 95% ఆఫ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ క్యూర్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. సో డాక్టర్ గారు, మీ 6 years ఎక్స్పీరియన్స్లో మీరు సుమారుగా ఎంతమంది పేషెంట్స్ని కలిసి ఉంటారు, ఆర్ ఎంతమంది పేషెంట్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చి ఉంటారు, అండ్ వాళ్ళ మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ పేషెంట్స్, what do you say that how is it for them to deal with all of this? I mean, I'm sure you as a doctor understand it and see it very closely, so just wanted to know your experience with the patients personally. So I know once we tell the patient that they are diagnosed with cancer, they become very stressful, very depressed, one out there. But as I said, diagnosing cancer in early stage is very important. That awareness and కొంచెం education ఉండి, కొంచెం self awareness ఉంటే we can diagnose it very early. If we diagnose it very early, we can cure the patient in almost 90% of the time. So కొంచెం అవేర్నెస్ అండ్ ఏమన్నా మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్న వెంటనే డాక్టర్ని కలవడం, అలాంటివి చేసుకుంటే వీ కెన్ డయాగ్నోస్ ద కేస్ ఎర్లీ. అండ్ అంటే ముందటి లెక్క ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అంతా చేంజ్ అయిందండి. నథింగ్ టు గెట్ డిప్రెస్డ్, అండ్ ద ట్రీట్మెంట్ నౌ విచ్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఈస్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్. Even chala cases we are avoiding chemotherapies also, especially in kidney cancers. We are just going with targeted therapies or immunotherapies which don't have many side effects and chala easy treatment untadi. So nothing to get depressed. Even in stage 4 cancer, we have kidney patients surviving for more than 10 years
5 to 10 years. So nothing to worry. Appropriate diagnosis and చెప్పిన ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే we have many patients, not only kidney cancer, breast cancer, colon cancer, surviving for decades. Lovely. That's a good positive out of all of this. So talking about positives, what is the success rate from the number of patients that are diagnosed with kidney cancer? What is the success rate, at least in our country, Dr. Garu? So unfortunately, ఇండియాలో ఏంటంటే because of awareness లేకపోవడం వల్ల we are seeing lot of stage 4 cancer. But అదే awareness ఉంది, if you diagnose in stage 1, stage 2, and that is almost 90-95% success rate. అదే కొంచెం స్టేజ్ పెరిగిన కొద్దీ సక్సెస్ రేట్ అనేది తగ్గుతుంది. బట్ స్టిల్ వీ కెన్ మేక్ ద పేషెంట్ సర్వైవ్ ఫర్ may not be decades, but 5 to 10 years with appropriate treatment. Absolutely. One last question, Dr. Garu. So, in all of this, you were talking about you were encouraging the patients a little bit not to be discouraged or not to take it very hard on themselves. So, in this, how much does mental health play a factor? What is it? How can what do you suggest again to the patients specifically about their mental health during this condition? They are diagnosed with kidney cancer. They're going through a lot. But as a doctor, what would you tell the patients? So, and once we tell the diagnosis, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు patient will become depressed or చాలా hopeless situation లో వెళ్ళిపోతారు. బట్ యాజ్ యూ సెడ్, ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అంతా చేంజ్ అయింది, చాలా మెడికేషన్స్ వచ్చాయి. సో నథింగ్ టు వరీ. బట్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో, బికాస్ వీ సీ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్. కొంచెం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కొంచెంతో ఉంటే ద సర్వైవల్ రేట్ ఆల్సో increases అనమాట. So and there are many studies that have shown that patients who are mentally very strong and strong unte, their survival rate has also increased. So positive attitude and worry కాకపోవడము, ఏమన్నా సిమ్టమ్స్ అవి ఏమన్నా ఉంటే డాక్టర్తోని మాట్లాడడము, అండ్ ఏమన్నా సపోర్ట్ కోసము సైకాలజిక్ కౌన్సిలింగ్ కానీ సైకాట్రిక్స్ కలవడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తే కొంచెం యాటిట్యూడ్ అవన్నీ చేంజ్ చేసుకుంటే సర్వైవల్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. Wonderfully answered, Doctor. I think you talked a lot about awareness and knowing about it in India, especially people, because of lack of awareness, they're going through a lot. They're coming to the doctors when they're in the 3rd or 4th stage. But that's very important. That's one of the reasons why we're doing this video. So I hope all our viewers have been benefited through this. And Dr. Gautam Garu is here, right here in our city in Hyderabad at Yashoda Hospital, Somajiguda. And if you want, if you have any more questions, you can come here, take an appointment of the doctor and meet him and ask him personally as well, with your permission, of course. So again, once again, thank you so much, doctor, for your time. Thank you for wonderfully answering our questions. I hope this really helps a lot of people out there. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much for your time. Okay.